Hello, today I will show you top 25 things to do in Stuttgart, Germany. So let's start with the number 1, Killesberg Park. Number 2, Stillsbergturm. Number 3, Porsche Museum. Number 4, Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Number 5, Mercedes-Benz Museum. Number 6, Württemberg Mausoleum. Number 7, Staatsgalerie. Number 8, Schlossplatz. Number 9, Wilhelma Zoological Botanical Garden. Number 10, Königstraße. Number 11, Stadtbahn Stuttgart. Number 12, Solitude Palace. Number 14, Waisenhof Estate. Number 14, Fernsehturm. Number 15, Waisenhof Museum. Number 16, Kunstmuseum Stuttgart. Number 17, Gottlieb Daimler Memorial. Number 18, Stiftskirche. Number 19, Birkenkopf. Number 20, Linden Museum. Number 21, Neckar Park. Number 22, Landesmuseum Württemberg. Number 23, Markthalle. Number 24, Cannstatter Volksfest. And the last one, number 25, Stuttgart Christmas Market.